Ka tae te karo i te iwa te kaupai heneti o ngā mate puku tai awa, mehe mea ka kaha whainga whakamātautau. Mehe mea kai wāinga i te 20 tau te pakeke ki te 70 tau, ka ora koe i te whakamātautau tai awa. Nei ka ki te moata i ngā ira rereke, ka ngāwari te whakatika, engari ki te kore, ka mate te wāhine i te mate puku tai awa. Ka pā hoki te rātoi mahatanga ki te whānau whānui. Tēnei te hara mai ki te tautoko i tēnei rā, tēnei ki kaupapa i whakatū hei hui ngā tangata. Engari i roto i tēnei wahanga mō te hui, ko te kaupapa o te tiaki wā tātou wahine. Nō reira ko te pūtake o tērā kaupapa, ko te haere wā tātou wahine, kia kite anō ngā kaimahi. The screening pathway we're promoting is free. Ladies, a lot of women say out there that I go to my doctor and I don't get charged, but some of you still have to pay. And the most important message to our women out there from 20 to 69, no mai, haere mai. Kia ora. Ka tika me mōhio koe me ngā tangata e aroha ana koe i ngā kino o te mate puku tai awa. Kia tae ai e koe te noho ora i te harenga atu mo ngā whakamātautau tai awa i a toru tau. Ka tae e koe te haere me te tahi hoa hei awhina. It's important for men to support their women when they go for cervical screening. It's one of the most important things for a guy to be there for his wife, and this is one of the things that you really want your wife to go and do, or your partner, so make sure you get them there and make sure they do it. I don't know if it's a culture thing, but mothers, grandmothers put themselves last. They'll look after everyone else but themselves. And what use are we to our whānau if we can't look after ourselves? Whakapau hia kētia o tātou kaha ki te āwhina i wā tātou wahine. Tātou ngā tāne. Tātou ngā tāne pēnei au he koreheke nā no aku mokopuna, he matua no taku kōtiro, e horangatira ki taku ho wahine, no rere ko te tino hihia kia haere e ngā wahine koutou kia kite anō i wēnei momo tāngata e whakawāngi ana ia tātou i ngā wahine kia tika nāno te haere ki te titiro, kia tika nāno te whakaata mai ki te iwi nei me pēnei me pēra. No reira, kia kaha tānema, kia kaha ki te ākena i wā koutou wahine ki te haere, kia kaha hoki wahinema. Mā koutou anō ngā mahi, ta āta tiaki wā tātou wahine, kia kau e raru, kia puta mai ki te ao mārama. Mauri ora. Me mahi mō u anō, mō tō whānau anō hoki. Wane te pai nā Maori. E kaha rātau te tautoko, tēne me te mate. E ana nā mate. E reira tunu te whānau. E awhi ana iai. Ia tātou te tēne Maori. Ona noho kaha mātau te Maori. Te awhi a mātau tunu. Nā wāhine pā tēne mate. Me koro ki tō tāne. Mana manaki i a koe. Ke mōhio e. Hea te mate. Mana kare mātau mōhio, kare mātau kā te awhi i a koe tau. Kare mātau mōhio tēnei momo mate. He mate hau tēnei i a mātau, te tangata. Engari ia. Te tāne. Engari ia. Nā wāhine mōhio rātau. Iau nei, kaua whakamāte kōrero. Tō tāne, tō tākuta, hai te pātai, hea wēnei mea, he mārama e te tāne. Ke kātona awhi tōna whānau tōna wahine. He mate puku tō te pāpau o Lillian, he kaha tana tautoko i a Lillian e mau iwi ana. Nō reire ina anei ko kaha te tautoko a Lillian ki ona mātua. And with Lillian having 4 sons and her being our only daughter, oh no, I didn't want anything to happen to Lillian.
because she's the main one that her father and I depend on. Ki wāinga I te 60 me te 70 ngā wahine mate mai ai I te mate pukupuku tai awa. Mehemea ki wāinga koe I te 20 tau te pakeke ki te 70, kua ai hoki koe, ma te whakamātautau ia 3 tau koe ora ai pērā ia Lillian, I nānei ko ia te tauira o tōna whānau. Set their table, isn't it? Tomorrow. You've been pretty good, eh, Mum, ever since you... Yeah. Mum gets her recall and she just goes without any protests or anything. Yeah, I go in case if I do have it, and if it's caught at an early stage, they can cut it out early. Now, if you don't, well, you could die through cancer. I last went for a cervical smear 2 years ago, and I think it's every 3 years that you've got to go and get it checked out. So, yeah, I've got another year to go. So, last time I went for a smear was about 2.5 years ago. We as males have to push our women out there because we know they're shy. Can't be shy. Go and get it done. Hold their hand if you have to, but get it done. Ladies, you need to get out there and have your cervical cancer checks. It's really important. I've got umpteen children growing up and I try to tell them, so we need to do that. I went for my last smear about 2 years ago. I last went for a cervical smear when I was about 4 months pregnant, about a year, maybe a year and a half ago. The last time I had a cervical smear was 6 months ago, which was at my GP. I went last year for my cervical, and I keep up to date with that every 2 years with my GP. She keeps me informed. It has to be a regular checkup, especially when you're in the older age group. My life has changed in that no longer do I think about the anatomy as a tapu thing. My life has changed in that for me a cervical smear is normal, and we do need to normalise the fact that it is normal. I feel like I can do anything. I feel as if I've had a second chance at life and I've taken it by the horns and run with it. Kia ora wahine mā, kei te mihi kia koutou e whakahaere nei e nei tūmomo mahi. Tātou katoa, kia maumahara, kei te pai hoki kia haere koe ki tō tākuta, kia whakamātanga nei I tō whare tangata. Kia kaua koe e pānei ki tēnei tūmomo mate. Kia maumahara tātou, ki tērā kupu kōrero, tama tū, tama ora, tama noho, tama mate. Though at home with the whānau, you know, when they say, what do you do? And you say you're a health promoter, they say, and you say breast and cervical screening. Total conversation stopper, eh? They just want to stop it right there.